אנחנו אוהבים אתכם מאוד, ואתם חשובים לנו. והתגעגעתי לראות את הפנים היפות שלכם. לא ראיתי אתכם כבר 8 ימים, מיום ראשון שעבר. זה כל כך הרבה זמן, נקשרתי בכם. איך אני אבוא ככה כמה ימים בלי לראות אתכם? משבוע שעבר לא ראיתי אתכם. אז קודם כל תמסור את אהבתי עצמה לחברים, ושהתגעגעתי להם מאוד, ושאני מאוד מאוד נהנה לראות את הפנים היפות והמהירות שלהם. מתפלל עליהם ומברך אותם מכל הלב. The rabbi wants everyone to know that he's missed us. It's been 7 days since he's seen us, and he wants us to know that he wants all of you to know that he loves you and he prays for you and that he thinks about you and that you're always in his heart. אז ברשות החברים היקרים, הרב שרון היקר, האהובים והיקרים, בן פורת יוסף, זה תואמים ימות המשיח, כולם נקבצו באולך דרך הזום, והיינו לראות מכמה וכמה ארצות, במקומות שונים בעולם. ישלם השם שכרכם, פועלכם הטוב ומיטב, ייתן לכם בריאות טובה, שמחת חיים, נחת ושלווה, מתיקות, נעימות וערבות, זוגיות בריאה, זוגיות שמחה. ייתן לכם בבית להיות שמחים תמיד, אהבה ואחווה, שלום ורעות. ייתן לכם מציאותכם וחודשי חסד, יפתח לכם שערי שמיים, הבנה נכונה, הבנה טובה ביחד. יהיה לכם חשק ללמוד תורה, חשק בעבודת השם, חשק במעשי ידיכם, ברכה בפרנסה, ברכה בבריאות, ברכה בכל מה שתעשו, ויקיים בכם ובנו. וכל אשר הוא עושה אדוני מצליח בידו, ויהי אדוני את יוסף ויהי איש מצליח, וכל אשר יעשה יצליח. אמן. The rabbi is giving us a very, very big and long blessing, a blessing that includes health, happiness in life, to have a peaceful and blissful existence. We should have a lot of success in our marriages, in our relationships, that we should have happy relationships, happy marriages, that we should have love, peace, bliss. We should have camaraderie, that the gates of heavens should open up for us for everything that we desire, that we should merit to have understanding, that we should merit to have desire to learn Torah, that we should have a blessing in our Parashat, in our finances. We should have a blessing in everything that we do. And just like Yosef had a blessing that everything he touched, he was successful. So shall we have the blessing that everything that we touch, Matzliach Be'ado, should be a successful. All our handiwork should be successful. איזה יופי. אז חשבנו ברשות רבותיי היקרים והאהובים, נעמוד על נקודה מהפרשה של פנחס, של בני יששכר, יודעי בינה לעיתים, לדעת מה יעשי ישראל ראשיהם 200. יששכר זה שבט שזכה לכתר תורה. כל שבט, אמרו רבותינו הקדושים, העמיד 4, 5, אולי גוזמה 6 ראשי סנהדרין. שבט יששכר העמיד מעל 200. זה 100%. איך הם עשו את זה? אז קודם יש לסבר את האוזן, לדעת שדיין פשוט בסנהדרין, לא ראש סנהדרין, דיין פשוט בסנהדרין, הוא היה צריך לדעת, להיות בקיא, קודם כל כבסיס, 70 לשון. 70 לשון. ובנוסף, שפת עופות, שפת שדים, שפת מלאכי השרת, שפת אילנות, שפת דגלים, שפת שלהבת הנר, שפת כיחול, פרקוס, עוד עשרות של שפות. אתה רואה תנועה ותנודה בין העלים. העלים על העץ זזים ברוח, ימין שמאל, יש כאן שפה. העלה אמר משהו והעלה השני אמר משהו, הענף הזה אמר, והענף הוא החזיר לו. מה היה כאן? אנחנו לא יודעים, כי אנחנו פשוטים. דיין פשוט ידע את זה. היה חייב להיות בקיא בכל הכישופים. למה? שאם יבוא מחשף זה איסור דאורייתא. לעשות מי שעושה כישופים, עוון גדול שמשמור. זה טומאה גדולה מאוד. אבל אם יבוא מחשף יחדונו אותו. לכן היה חייב להיות בקיא בהכל. מצד שני, היה בקיא גם בשפת מלאכי השרת. היה בקיא ב70 לשון. היה צריך לדעת כל חלקי התורה, מקרא, משנה, גמרא, הלכה, קבלה, חסידות, כל רזין דאורייתא קדישתא. כל סודות העולם היה יודע. זה דיין פשוט, דיין מתחיל. זה מה שנקרא סטאז'ר בסנהדרין.
ראש סנהדרין, היה אולי 1,000 מדרגות מעל. כל שבט העמיד מקסימום 4, 5, תקרא 6. יששכר העמיד מעל 200. איך יששכר עשה את זה? אבל התשובה בתוך השם שלו. יששכר, כותבים אותו יששכר. יש שכר. יששכר לפעולותיך, אמר השם. בכבוד הרב. The rabbi would like to focus in today's lesson on Parashat Pinchas, on the tribe of Bnei Yisachar, that they were a very special tribe, that they knew, they're very well known for knowing how to calendrate the stars in order to set the times in the calendar. And it's also known that they are the tribe that received the crown of the Torah. In order for you to, understand what type of tribe Bnei Yisachar was in the Sanhedrin, in each tribe were, if they were meritorious, they would have maybe 4 or 5 or maybe 6 Roshei Sanhedrin, meaning people that can participate in the court system, the Sanhedrin. Issachar had 200 alone from their tribe. So each tribe would have about 4, 5, or 6. And the tribe of Issachar would have 200 Roshei Sanhedrin. So is that possible? And just so we can understand, what does it mean to be a dayan, to be a judge on this panel of Sanhedrin? He says the simplest of the simplest in the Sanhedrin. He has to be very learned, or has to know. These are the basics that dayan Pashut Sanhedrin needs to have. He needs to be very fluent in 70 different languages. Also, the language of the birds, the language of the spirits. He knew how to interact and how to speak with angels. They knew the languages of trees, the languages of waves. They knew many, many different languages. The rabbi gave an example that sometimes when you see a tree is moving, or if a leaf is moving, there's a conversation over there. The leaf is talking to another leaf. The leaf is talking to the branch and going back and forth. And the Dayanim and Sanhedrin knew these languages. Not only that, they were very well versed in black magic, because one of the mitzvot in the Torah is to nullify black magic. You're not allowed to practice black magic. So in order to know what it is, they had to learn it. So they were very well versed in that as well. Not only that, they were very well versed in the entire Torah, where it was Torah, Nevi'im, Ketuvim, the Gemara, the Halakha, the Hasidut, every branch of Judaism. There were pros at it. They knew every single part. And if you and this is for the Dayan Pashut. If you go to the Rosh Sanhedrin, the head of the Sanhedrin, he's 1,000 times more versed in everything that we just spoke about, and then more. So you can imagine the caliber of the people that we're speaking of. So how is it possible that the tribe of Issachar was able to do this, to have such a large percentage of this Sanhedrin come from them, the 200 were able to come from them? The answer to that is in the name. If you take the name Issachar and you split it into 2, it spells out the word Yesh Sachar. There is a reward. So you can see that there's a reward for Torah learning. סיום המשנה מסיים. אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות. זה 2 עולמות. כי דכתיב להנחיל לו אהבה יש ואוצרותיהם המלא. מי שמתפלל בסידור, שזכיתי להוציא כל רינה וישועה, אז הוא רואה את המשנה הזאת לפני עלינו לשבח. הכנסנו אותה כמנהג אבא עליו השלום מהרגיל, לומר אותה לפני עלינו לשבח. אחרי תנא דאליהו. לפני קדיש על ישראל האחרון. עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות, כי דכתיב להנחיל לו אהבה יש ואוצרותיהם המלא. יש, זה 310. 300 זה 100 כנגד עולם העשייה, 100 כנגד עולם היצירה, 100 כנגד עולם הבריאה, ו10 כנגד עולם האצילות. אבל אומר אור החיים הקדוש, דע לך, 10 של עולם האצילות, פירור אחד מהם יותר מכל 300, כי זה בעולם האצילות. וזה דבר עצום מאוד. הכוח של בן תורה
והיינו יהודי שקשור בתורה, או שהוא בעצמו לומד תורה, או שהוא מהווה הכשר לעמלי תורה, שהוא שותף עם לומדי תורה, שהחלק שלו למעלה לאין ארוך. אבל החידוש שלא רק למעלה, אלא גם כאן בעולם הזה. אלא שעיקר החלק שלו למעלה, אחרי 120 שנה. אבל מהעודף, הקדוש ברוך הוא נותן לו גם בעולם הזה. לכן אמרו רבותינו הקדושים, יששכר, מכוח מי הוא התפרנס? מכוח זבולון אחיו. זבולון אמר לי, יששכר, תשמע, יששכר אחי. הקדוש ברוך הוא ברך אותך בכישרון ללמוד. ברך אותי בכישרון לעבוד. בוא נעשה חלוקה שווה. מה אני ארוויח? 50-50. אני אעשה איתך שותפות. אומרת הגמרא הקדושה, זבולון היה מחזיק ביד יששכר, אבל מחזיק בידו 100. אם הרוויח 1,000,000, חצי של יששכר, חצי זבולון. 100 מיליון, חצי. שקל, חצי. דולר, חצי. סנט, חצי. כמה הרוויח? חצי. בלי חשבון קצת או הרבה. גם היה לו עוד מידה, תמיד היה מקדים את יששכר אליו. יש חצי בצ'קים, חצי במזומן. יששכר ככה מזומן, אני אסתדר עם הצ'קים. מה השכר שלו? אומרת הגמרא, הוא קיבל מתנה מהשם את כל החופים. כל החופים היה שלו. כל הנמלים, כל העבודה בים, עושר גדול. גם היה לו מתנה מהשם חילזון. דג שעולה אחד ל70 שנה, והיו מהדם שלו צובעים את הציציות. והיו עושים מכל גרם הון עתק. התעשר מן עושר מופלג. וגזרה חוכמתו התברך שמי שיגנוב אותו לא ירוויח כלום. לא יצא לו כלום מעשה ידיו. גם אמרו בגמרא הקדושה, מעולם לא טבע ספינה של זבולון בים. אף פעם לא הפסיד. אין דבר כזה עסק רק מרוויח. חלק מהעולם של העסקים, מרוויח, מפסיד. אם היו רק מרוויחים, היו עושים איזה קופה, מרוויחים לפנסיה, זהו, מספיק, כמה אפשר להרוויח. אבל מרוויחים טוב, עושים קופה טובה, ועוד קופה, פתאום מקבלים איזה מכה, ככה זה 3 שנים להרים את הראש. ככה זה בדרך כלל בעסקים. זה זבולון אין נפילות. בגלל שהוא היה קשור בתורה, אף פעם לא נפל. איפה שם יד יתברך, איפה שם יד הצליח. אם נגע במניה, אחרי שהוא לקח אותה, אף על הירח. יצא ממנה נפלה. איפה הוא שם, נגע בחול, הפך להיות זהב. למה? בשביל שהיה קשור בלומדי תורה. זכה זבולון לעוד מעלה. אומר אבא הקדוש האהוב רבי יורם מיכאל, זכותו יגן עלינו, כלל ישראל חנו ועליכם אהובים יקרים. דרך אגב, אני מזהה את מוטי, ברוך הבא למוטי ישראל שלנו. ממש שמח לראות אותך איתנו. ברוך הבא מוטי, פנמה, כל הכבוד. תבורך מפי עליון. טוב, מחילה אני חוזר לעניין. אומר אבא האהוב שלנו, רבי יורם מיכאל, זכותו יגן עלינו. אם נסתכל בפרשת ויצא בסדר לידת השבטים, אנחנו נראה שיששכר נולד 9, וזבולון נולד 10. וכשאנחנו באים לנשיאים, למשל חנוכה, יש לנו נשיאים בימי חודש ניסן, כל יום יש נשיא אחד, יום ראשון, נשיא נחשון בן עמינדב לנשיא יהודה, שבט יהודה. יום שני, נשיא לבני יששכר, שלישי נשיא לבני זבולון. שאלה ברגע, איפה הכבוד? איפה דרך ארץ? יששכר נולד 9, זבולון נולד 10. איך אתה מטפס 9 אחים לפניך? איך אתה ככה עוקף? מה זה, עקיפה מימין? למה זבולון קפץ מ10 ל3? למה יששכר מ9 קופץ ל2? שאלה שנייה, אם אתה כבר רוצה להקפיץ אותו, אז תקפיץ אותו ל1. אומר אבא הרב, ועם זה אני עוצר, נתתי לך הרבה חומר הרב שרון. אומר אבא הרב עליו השלום, ככה, 1 נחשון בן עמינדב. נחשון בן עמינדב מוסר נפש. יהודי שמוסר נפש, אף אחד לא יכול לעמוד מולו. מי שמוסר נפש, אף אדם בעולם לא יכול עליו. אף אחד לא יכול עליו. אף אחד לא ישיג אותו. כי אין מתחרה ואין דומה לבעל מסירות נפש. אבל יששכר היה בעל תורה, תמיד חכם לפני כולם. אבל עד מסירות נפש. זבולון היה מחזיק תורה, בצל החוכמה בצל הכסף. איפה יהיה יששכר יהיה זבולון. גם בגן עדן. איפה נמצא החכם? נמצא צמוד אליו מי שיחזיק בידו. אומר רבא, עבדה לך, כאן בעולם לא יודעים מה זה קשר עם רב אמת. אבל למעלה זקוקים לזה כמו אוויר לנשימה.
שם יודעים להעריך. מי שכאן שם את החיים שלו עם הרב, והוא איש אמת, הוא קנה את כל העולמות. כי לא דנים אותו למעלה. הוא יגיע למעלה, יש לו עורך דין צמוד הרב. אם הרב שלו חזק, הרב אומר, סליחה, זה חשבון שלי זוז, הוא הובטח. וזהו. הצדיק שולט על כל העולמות. כל מלאכי השרת כפופים לפניו. אבל יש לו בעיות, הוא אומר, זה לא עניין שלכם, זוזו מכאן, והוא לוקח אותו איתו. הוא נמצא באוטובוס שלו, זהו, נגמר. יש לו חסינות. לכן אסור לפספס קשר עם צדיק. ואף פעם לא לפספס קשר עם תורה. רק לבדוק, אומר רבי הרב יורם, 100 פעמים שאתה קשור במקום של אמת. לא במקום שמחרטטים אנשים. לא במקום שמסתחרים. מקום שכולו אמת, שמדבר אמת, שמשדר אמת, והמהות שלו זה השם יתברך אמת. בחילה, בכבוד הרב. תכוון עליי שאני אצליח, כבוד הרב. אתה חייב להצליח. So, the rabbi started off with a Mishnah from Rabbi Yoshua ben Levi, that you can find in the Sidur, Kori Navi Shua, right before Dalenu L'Shabeach. It brings it over here and it quotes it. It says over there that Atid HaKadosh Baruch Hu L'Anchid L'Chol Tzadik Tzadik Shar Olamot, that in the future Hashem is going to give each righteous person 310 worlds. And it says that that he's going to give it to the ones he loves, and he uses the word yesh. Yesh has the numerical value of 310. The Shin is 300, the Yud is 10. And then it continues to say, that he didn't find a vessel that can hold the blessings like the blessing of the Shalom. Hashem was Shalom. So that's so the rabbi is bringing this Mishnah in order to highlight the word yesh, which has the numerical value of 310. On this 310, that it says that there's 310 worlds, the rabbi divided it into 100 worlds that come from the world of Asiyah, 100 worlds that come from the world of Yetzirah, 100 worlds come from the part of Beriah, and 10 come from Atzilut. And there's 10 worlds that he talks about, each one a crumb from this world of Atzilut is better than all 300 put together. So you can imagine what type of reward is allotted in the future to come. That's the power of Ben Torah, a person who is immersed in Torah, one who is learning, one who is teaching, or one who is a partner with somebody who is a Torah learner. Because his portion is not only in Olam Haba, like this Mishnah just demonstrated, that there's 310 different worlds with all these rewards in it, but also in this world as well. So anyone who is involved in Torah or supports a Torah learner, he gets his reward in Olam Haba and Olam Hazeh. Issachar had an agreement. He had a deal with his brother Zevulun. Issachar would be the Torah learner, and Zevulun was the merchant. And Issachar went to his brother and told him, "Bless me that I should be successful in my selling, in my business, and in return, I will share with you all my profits." In other words, they had an agreement that one of them will sit down and learn, the other one will go out and work, and they will split the earnings or the profit in the business 50-50. The Gemara says that Zevulun was in the hands of Issachar, and the way that it would do is everything was 50%. If you made $1 million, 500,000. $100 million, $50 million. Everything was split down the middle 50-50. Not only that, that Issachar, that Zevulun would also always pay Issachar first. In other words, even if there was some sort of earnings, the first payout would go to Issachar. The rabbi gave an example. If he had a check or a cash, he would give him the cash first, and he would take the check. And this was also that he was successful because he got as a blessing, all the shores, all the ports, anything that had to do with being
a merchant at seas, and we know that we know how profitable it was to be a merchant during those days. That was the biggest part of commerce in those days. The rabbi also said that they also were dealing with the chilazon. Chilazon is, as we learned in our previous lesson with the rabbi about the tzitzit. It's a special worm that comes every 70 years, and we use its blood in order to do the chut techelet and the tzitzit. And for a small, minute a portion of it, just a gram of this particular blood to do the techelet of the tzitzit, you would pay an exorbitant amount of money. And we see that they were able to amass a huge fortune. They became very, very wealthy. And not only that, they were wealthy, but they were also protected. Nobody can steal from them. Anybody who tried to steal from Zevulun would not be successful. They were never successful. And not only that, they were so successful and had such protection that their boats never sank. Even though they were merchants and they were at sea, not one time did they lose a boat in the seas. There was no downfall to the Shevet of Zevulun. They were always blessed. Anything that he touched, anything that tribe touched, succeeded. Anything that they were a part of went up. The minute that they took themselves out of something, it would fail. If they bought a stock, it would rise. If they pulled themselves out of the stock would fall. And all this was because they supported the Torah learning. The Rabbi Yoram, Zecher Tzadik Livrecha, used to explain about Parashat Vayitzem, that the Seder of the Shevatim, the order of the tribes, of the way that they were born, you see that Issachar was number 9 and Zevulun was number 10 from the tribes in the order that they were born. However, when we do in Chanukah or Nisan, when we enumerate the service of the Nesiim, we see that the mention of the tribes is not in order. It's out of order. As a matter of fact, we see that Issachar is not mentioned, is mentioned second, and Zevulun is mentioned third. So the question is, if they were mentioned previously according to the lineage of their birth, and Issachar was in the 9th place, and Zevulun was in the 10th place, why is it when it comes to the Nesiim, it is mentioned second and third? And not only that, if you're already changing their placement, put them first. If they're so important, put them in first position. So the rabbi explained that the one that was in first place was Nachshon ben Aminadav. And Nachshon ben Aminadav earned that first place because of his Mesirut Nefesh, because of his self-sacrifice. We know the story of Nachshon ben Aminadav. He was the first to jump into the water in the time of the splitting of the sea, and that merited him the number 1 spot, and he can't be moved from that, because nothing trumps Mesirut Nefesh. Nothing can overpower, overpass self-sacrifice. Nobody can beat a person who has self-sacrifice. Nobody can chase or get or affect anybody who has Mesirut Nefesh. They're invincible. So the second position would be the next in importance, which would be naturally Issachar, which he is a Talmid Chacham. And we know that we put a Talmid Chacham, a learned Jew, before anybody. We give him all the honor before anybody else. And the third one that was in position after Nachshon ben Aminadav, who had self-sacrifice, and Issachar, who is the Torah learner, we had Zevulun. And why is that? Because he's the one that supports the Torah learner. And that's why we had that order in the Nesiim. And wherever you see that you have a Chacham or a Talmid Chacham, anywhere you can find a Torah learner, you have to support him. You have to hold him. It's almost like air to breathe. It's very, very important that you find a Torah learner and you support him. You have to do to be able to live the life, and this way you're able to acquire all these worlds that we were talking about. And not only that, this is when you are looking for a Torah learner, it's very important that you find the right Rav, you find the right rabbi. By able to find the right rabbi, you'll be able to find yourself to the right Torah learners. When you're looking for a rabbi, you need a strong rabbi. You need
when you become successful, and all the different gates open up for the person. Everything starts to go in the person's way. He starts to have protection. You're not allowed to miss the opportunity to be tied into a righteous rabbi. Having a righteous rabbi is one of the most important things that you can have when you are in this world. And before you decide who your rabbi is, check him 100 times. Check him 1,000 times. Make sure that he comes from a place of truth. Make sure that he speaks the truth. Make sure that he's checked out in every single way, because many rabbis are out there today that are fraudulent or not. They seem one way, but they happen to be another. But the rabbi is saying that you should check for yourself to find the right rabbi, and once you do, cling on to him, hold on to him, and then later on be able to support the Torah of the Torah learners. That is going to give you the strength and the success similar to the tribe of Issachar. שמוליק, ברוך הבא שמוליק. כל הכבוד. משמח מאוד לראות אתכם, תדעו לכם. אתם לא יודעים כמה זה משמח לראות אתכם. פשוט תענוג. זה סוכריה מתוקה מדי לפתוח את השבוע לראות את הפנים היפות שלכם. תאריכו ימים. אמן. לענייננו, נמשיך הלאה. נשים לב, אומר אבא האהוב שלנו, רבי יורם מיכאל זכרו לטוב, על המתיקות של השמות של הבנים של יששכר, תולה, פובה, איוב, שמרון. תראו, זה שמות משונים, מה זה תולה? מי קורא לבן שלו תולה? זה רמזים לתלמיד חכם, לבן תורה, ליהודי, איך צריך לנהוג בעולם. תולה, שון תולעת, להיות עדין כמו תולעת. וענב, דוד המלך אמר, ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוים. היה כל כך בטל, אבל רבותיי, עבר 4,000 שנה כמעט מדוד המלך. עד היום, מי לא ידע מה זה דוד המלך? 3,600 ו700 שנה מדוד המלך, ואין אחד שלא יודע מה זה דוד המלך. דוד המלך, המרכז של העולם. למה? בשביל הענווה שבו. תלמיד חכם. הכוח שלו זה בענווה שלו. בענוותך תרבני, אומר דוד המלך. וזה העיקרים. ענווה, לא הפירוש להגיד, אני לא יודע כלום. או לדעת את הכוחות שהשם נתן לך, אבל לתלות גדולה בבעליה. הכל מאיתו יתברך. להבדיל, מישהו נהג, שהוא טייס, 747, זה בוינג גדול, הוא יכול להגיד אני אופנוען, אני נוסע על וספה, וספה 600 סמ"ק זה בתוך העיר, זה משלוח של דואר, זה משלוח של פיצה, טייס זה טייס, אם ירגיש נהג של טוסטוס, של וספה, הוא יהרוג 700-800 איש, הוא חייב לדעת את האחריות שיש לו על הכתפיים. בוא הנה, הוא לוקח עליו 700-800 בני אדם. זה 700 ראשי משפחות. זה 700 הורים. זה הרבה. זה המון. יש לו אחריות גדולה. אותו דבר, יהודי חייב לדעת את הכוחות שלו. חייב לדעת את היכולות שלו. יהודי חייב לדעת כמה כל תנועה של אצבע. תסתכלו מה אני עושה, תסתכלו. מה עשיתי? כופפתי אצבע? תראו. התנועה הזאת, אתם יודעים, כמה מאות מיליוני מלאכי השרת עכשיו זזים בשמיים, בגלל שכופפתי את האצבע. אתם מעלים על הדעת. אין סוף לתנועות ותנודות בכל העולמות העליונים, בשמיים, מכל הגה שיהודי פוצא מהפה שלו, אפילו לא רק מהפה, אפילו רק מזיז ככה את האצבע שלו. יש מיליארדי מלאכי השרת שהם חיים, מתקיימים, מתנועים, מתפרנסים. הכלכלה שלהם, הכל תלוי בתנועה של יהודים מלמטה. קל וחומר אם הוא אומר ברוך אתה השם בכוונה, אם הוא מתפלל בכוונה, אם הוא גם קצת לומד תורה, אם הוא עושה צדקה בשמחה, במקומות נכונים, וואה. להבדיל, יש אצטדיון, 100,000 בני אדם. עכשיו לפני כמה חודשים היה סיום הש"ס העולמי. התרכז בניו יורק, סיפר לי, החבר שלי, אח שלי, יונל המתוק שלנו, סיפר לי
היה בניו יורק, אני חושב, כינוס באצטדיון 80,000 בני אדם, באצטדיון כולם מכל המקומות באו התקבצו לסיום הש"ס. תארו לכם 80,000 בני אדם, אצטדיון כזה ענק, כמו עיר, האצטדיון, כולם, מרכז האירוע זה אדם אחד. זה הקודקוד, זה הלב של האירוע. אתם יודעים בשמיים, יהודי הוא קודקוד לא ל80,000, ל80 מיליארד, ביליונים זה בלי מספר. וזה כל רגע נעשה כאן. אתה מתפלל, אתה לומד תורה, אתה מקיים מצווה, כל תנועה שלך מרעיש גלגלים ועולמות, עולמות, עולמות, עולמות. תראו, השתבח שמו לעד. זה כל כך אדיר מה שעכשיו שמעתם. לכן אסור לאדם לזלזל בכוח שלו. אסור ליהודי לזלזל ביכולת שלו. מצד אחד, מצד שני, יש סכנה גדולה בגאווה. ולכן, הכוח של תלמיד חכם זה דווקא בענווה שלו. בענווה כמו תולעת. בכבוד הרב. The rabbi wants to reiterate how happy he is that he's to see us, to be with us again. He's constantly reaffirming and sharing with us how elated he is to be with us and to do this on a weekly basis. He says it's like a sweet candy. He blesses us again with long life and with success. He wanted to continue teaching from something that he heard from his father, the late Rabbi Yoram Abergel. He wanted to speak about the names of the children of Issachar. The names, if you read them, they're Tola, Puva, Yov, Shimron. These are uncommon names. They almost sound a bit funny. What would be the reason for the names? So he says that each name actually has a meaning to it, a hidden meaning to it, because these are names that we're giving to Torah scholars. He started to elaborate on the first one. He said the first one was Tola. It comes from the word almost like tolat, which is a worm. And we know that worm is corresponding to being humble. And we learned that from David HaMelech. He had a special saying that he said about Pasuk, Anachi tolat, meaning velo ish. He says when David HaMelech was speaking about himself, he says, I am like a worm, not like a man. In other words, what did he do? He nullified himself. He became a person who was the king of the Jewish nation, nullified himself to be like nothing, like a worm. Why would he do that? The rabbi said, look at this, over 3,000 years ago, we had David HaMelech. And who doesn't know King David? Who doesn't know? Thousands and thousands of years have passed, and still we speak about him. Still, he's the center of the world. And all this is because he was humble. He had anava. And we see that the power that he had came from his anava, came from him being humble, which is the main thing. Because it's very, very important to know the powers that Hashem gave us. Everything that we have, any talent that we have, any power that we have, it all comes from Kadosh Baruch Hu, and it's very, very good. It's very important that we know that it comes from Hashem, and we don't take credit to ourselves. We have to know your power. You have to understand your power. Like, for example, the rabbi gave an example of a pilot who flies a 747 plane. You know, if he has to know his worth, he knows how to manage that vehicle, he knows how to manage that plane, how to fly it, how to take it up, how to take it down. Imagine if in his mentality, he was somebody that was riding just a scooter in the street. You know, he has a big responsibility. He has 300-400 families up there on the plane. He can't go in there thinking that he's just driving a little moped. You have to understand what your potential and what your powers are. The rabbi gave an example that you don't understand, that we might not understand, that the simplest things in life, what they have, what their capabilities are. So he raised up his finger and he started to move his finger and he said, do you know how many angels are right now moving in the heavens just because I'm moving my finger? He says millions and millions and millions of angels are moving just when a Jew moves a part of his body.
And even more so when he utters something, when he says something. As soon as he says something out of a Jew's mouth, right away, millions of angels are moving. Because when a Jew speaks, when a Jew moves, these angels come to life. This is how they become. This is how they have their value. This is how they have their worth. This is how they earn their keep. And all this, and this is how they become alive or become useful through the speech of the Jew or the actions of the Jew. So when a person prays or does charity, it's tzedakah, or he's putting himself in the right places, his eyes, his mind, his actions in the right places, you can imagine how many millions and millions of angels are moving just for that. That's the potential. You have to know the power that is harnessed within us. The Rabbi gave an additional example of lehavdil to make a distinction. He says not too long ago, about a year ago, our good friend Yonel shared with him the story of how he went to the stadium where they did Siyum Hashas in New York City, and they had over there 80,000 people that participated in this event. And it's such a massive event. It looks like a whole city could be in one place. Thousands and thousands of Jews doing one thing, completing the shas. He says in return, you could imagine that it's 80 billion angels in the Shamayim that are doing now the behest of the Jew from the actions, from the words that are going on. Every moment, you see that we're able to move worlds with our actions. This is an incredible thing, what we just heard. What the Rabbi is sharing with us is the things that we take for granted that are small, minute, insignificant, actually have the power to move worlds in the Shamayim. Thousands, if not millions of angels are moving at our every word, our every action. And that's why we're not allowed to discount or to not take notice of the powers that a human being harnesses. And you can't ignore the fact that we have these types of powers, and that's the positive side of it. The flip side of it is that this can also be dangerous, because when a person realizes that he has so much powers, then what he could have is geava. He could be haughty, he could have a lot of pride, and that is the wrong thing. And this is just to show you the power of being humble. נפלא מאוד. בספרי חסידות מבואר, נפלא מאוד. בתורת החסידות מבואר שיש שתי בחינות של עבודה זרה. יש עבודה זרה בנפש של גדלות, ויש עבודה זרה של קטנות. יש עבודה זרה שאדם מגדיל את עצמו בגאווה, אני ואפסי עוד, זה לא טוב. זה גורם שאדם יהיה מאוס בכל מקום, בשמיים ובארץ. ויש עבודה זרה די קטנות, שאדם לא מאמין בכוחות של עצמו, כמו שדיברנו עכשיו. אומר רבי נחמן עליו השלום, זכותו יגן עלינו, מבז ליום קטנות, מגרם להם לצדיקים, שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא, קטנות שהייתה בהם, שלא האמינו בהם בעצמם, ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. איך אמר שמואל לשאול, אם קטון אתה בעיניך, או שבטי ישראל אתה. אתה חושב את עצמך קטן, בינך לבין עצמך תחשוב קטן. אבל כשאתה צריך להנהיג את העם, אתה צריך להיות מנהיג חזק. מנהיג חייב להיות חזק. יהודי, כל יהודי, אומר רבי נחמן, יש לו בחינת מלכות. יש מישהו מלך על עצמו. יש מישהו מלך בביתו. יש מישהו מלך בעסק. יש מישהו מלך בעיר שלו. יש מי במדינה שלו. מכמה ארצות. אבל מלכות יש בכל יהודי. בחינת המלכות שבך, תיתן לה להתפתח, לפתח אותה נכון. להאמין שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, נטע בך כוחות מעל הטבע, בתוך הטבע. אל תגיד אני כלום, אין לי כוח לכלום. תגיד בעזרת השם, בתפילה שלי יעשה רושם. כל מה שתעשה יהיה רושם בכל העולם.
אתה תמשוך שפע לעולם, תמשוך ברכה לעולם. אבא היה אומר, אל תהיה לוזר. אתם יודעים מה זה לוזר? ברמינן, מפסידן. לא צריך להיות מפסידן. תחליטו מהיום, אנחנו מתחילים להיות מרוויחים. מספיק להיות מפסידנים. מספיק להפסיד, זהו. צריך היום לתת סטופ לכל ההפסדים, לפתוח דף חדש, להגיד היום מתחילים להרוויח. גם ברוח, גם בגשם. כששומעים את זה, הפנים צריכים ישר לזרוח כמו שמש. זה משהו זה סליל שמתהפך. וזה צריך להתהפך. וכדאי להתהפך. זה בחירה שלכם. זה בחירה של כל אחד. הממצע בין שתיהם, לשמח את השם. אז אסור להגיע לגאווה, שזה עבודה זרה של גדלות. אני ואפסיות. אסור גם להגיע לקטנות, שזה השפלה מדי, במקום הלא נכון. ואני מסיים את הנקודה הזאת. בזמנם היו שתי סוגי עבודה זרה. היה עבודה זרה שנקראת בית פאור. והיה עבודה זרה של בית פאור, זה במחילה מהכבוד, במחילה, כמו שירותים, מסלה. האדם פוער עצמו ועושה כל הנקבים שלו, כל היציאות, כל הפסולת, דבר דוחה מאוד. ככה היו עובדים אותה, היו מלכלכים עליה, וככה זה עבודה זרה. זה דבר מאוס מאוד, מבוזה מאוד, מגונה מאוד. זה כינוי למי שעושה ענווה פסולה. והיה עבודה זרה של גאווה, של גסות רוח. זה גם מסוכן, שתיהם מאוסים. צריך לדעת דרך המיצוע. ואם כן, איפה הכוח של התולעת שאמרנו מקודם? התולעת היא נמוכה מאוד, אבל התולעת הזאת, יש כוח עליון, יש כוח נשגב. בזמן שלמה המלך, היה צריך לבנות בית המקדש, ואסור לבנות את המזבח עם ברזל, עם סכין, עם גרזן. אז איך יחצוב בסלע, בלי מסור, בלי ברזל? מה, עם סכין אחד פעמי יחתוך סלעים? איך יעשה את זה? איך יעשה את זה? אז היה לו נס גדול מהשם יתברך. לקח תולעת שני, תולעת קטנה מאוד, כל אחד יחזיק אותה ביד, אתה באצבע שלך ממולל אותה, מפורר אותה. אבל היא, היה לה כוח, מפריש הריר מהפה של הרוק, והוא מוליך אותה, למשל הוא צריך לחצוב עכשיו את הסלע הזה. יש כאן סלע 1,000 טון, הוא לוקח אותה בעדינות, מוליך אותה לאט לאט, בקצב שלה, אחורה, והוא מוליך אותה והיא מפרישה ריר מהפה שלה, כל מקום שפגע ריר, הוא מוציא אותה, גומר מצד השני, פתאום בום, כמו לא יזרד למטה, 100 מטר למטה, חתוך חלק, יותר חלק משיש. אז הכוח שלה בפה שלה, זה משל, גם אנחנו עם ישראל, הכוח שלנו בפה שלנו. אצל הגויים הכוח שלהם בזרוע, אומנויות לחימה, אנחנו לא צריכים אומנויות לחימה, הכוח שלנו בפה, הלשון שלנו, כוח כנגד הכל, הפה שלנו כנגד הכל. אמר רבי שמעון בר יוחאי, הפה של יהודי מעיד עליו לפני הבורא. הפה של יהודי זה הצינור שמקשר אותו עם כל העולמות העליונים. זה הצינור שממשיך את כל השפע של העולם. בזה יש לנו כוח על כל הגויים, על כל הגיבורים, על כל החכמים, על כל הנבונים. לכן, אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, שגם בגמרא ירושלמי ברכות, למה אסור לקלקל את הפה? אסור להגיד מילים לא יפות בפה, לשקר חס ושלום, אסור להגיד מילים לא צנועות, דברים לא יפים, לא לשון הרע, לא רכילות, שלא יתלכלך הצינור שלנו, שהמים שיעברו בו יישארו סטרילי, תמיד מים נקיים, ראויים לשתייה, ראויים לשמחה, להחיות נפש כל חי. בכבוד הרב. It says, according to the Torah Hasidut, that there is two types of idol worship, two types of avodah zarah. One is called one idol worship is through nefesh of gadlut, and one is nefesh of katnut. Meaning, there's two ways of performing this type of idol worship. One is when a person starts to feel haughty, or he's trying to project a lot of pride, be very prideful, and that's not good. It's actually hated, both in the heavens and below.
when somebody acts, when he's a show-off, or when he is very prideful, or when he's very haughty. It's considered that it's a negative thing. Another way of performing avodah zarah is when you do it through nefesh of katnut. What is it? Is when a person doesn't believe in himself, when a person doesn't believe in the powers that are harnessed within him. So we have two different ways when you consider it. Either one, when he holds himself in very high regard and he's a show-off and he takes all the power to himself. And on the other side is a person who doesn't believe in his own powers. And both of them are considered through the Torah Hasidut as avodah zarah. Rabbi Nachman from Breslev says that we don't know how many righteous people, how many big rabbis, how many people of great merit have their greatness go to waste. Why? Because they follow this nefesh katnut, this thing that they think that they don't believe in themselves, that they're not worthy. Similarly to when we saw in the story of the spies, that when they came and they reported, it says, we seemed to them like we were grasshoppers. That was a prime example of what the rabbi is saying, how people didn't believe in their own powers. Furthermore, in your eyes, you can seem humble. In your eyes, you can be, a person who's looking to be anav. But when you are in a position of leadership, or if you're a leader, you have to be strong. You have to be able to project the powers, that you have all the powers. Rabbi Nachman from Breslev continues to say that every single Jew has the power of a king within him. Sometimes it shines through when he's a king in his home, a king in his business, a king in his city, in his state, all over the world. That in every single Jew there's malchut. In every single Jew there's kingship. It's up to you in order for it to develop. How you develop this power that's harnessed inside of you, in order for it to come out. You have to believe that a Kadosh Baruch Hu gave you powers that are above nature, within nature. A person must believe that all the powers of the world are harnessed within him, and they are concealed within nature. You have, many times our power is harnessed within our prayer. When a person sends up a heartfelt prayer, it's able to draw down a lot of power, a lot of shefa. And he says, he quoted from his father again, Rabbi Yoram, he says, don't be a loser. Don't be a person that loses. Be a winner. The rabbi is telling you straight out, be a winner. Stop losing. Stop the losing mentality and start to have winning. And winning both in the ruach and the geshen. Be winning both in your spirituality and in your in the mundane. Both things that are that make up a person. And this is something that you have to flip a switch, where you say, I'm not losing anymore and I'm a winner. And the rabbi is telling us, and it's worth it. It's worth it to flip the switch. But it's a choice. You have to choose this to be a winner. And when you do make that choice, it makes Hashem happy. We see that to be a gava, to have that mindset that it's my power, that it's my doing, it's forbidden. That's a form of avodah zarah. To have katnut, to say that I'm not worthy, I don't have the powers, that's also forbidden. It's also a form of avodah zarah. Say, we recently learned a type of avodah zarah of bet pe'ol. What's bet pe'ol? We saw that this was the avodah zarah, where the people would eat and drink, and then they would defecate. They would defecate in front of that avodah zarah. The rabbi says that is similar to anava psula. It's very similar, that type of avodah zarah, to somebody who has the wrong type of humbleness. When a person is humble in the wrong way. I wanted to bring it back to the power of the worm. Why did it have this power? That tiny little creature or insect was very, very tiny. It was so tiny that actually you could actually take it between your fingertips and it would fall apart into pieces if you put some pressure on it. But that little worm had powers that were above nature. It had incredible powers.
As a matter of fact, that little worm, Shlomo HaMelech used it during the time of the building of Bet HaMikdash. We know that to build Bet HaMikdash, we could not use tools that were made from metal. We couldn't use things that were like a sword or things that were made can be used to be weapons of war. So how are you going to build? How are you going to build a huge building like Bet HaMikdash if you are not able to use metal tools to break the stones? So there used to be a small little worm called Tolat Shani. This Tolat Shani, this worm was very, very tiny. Like the rabbi just explained how tiny it was, but it was very, very powerful. The powers that it had is that it had spit, that once you put the spit on any rock, it's able to cut it into it. Even if you took a huge rock that was 100 tons in size, what you would do is you would take the worm on one side and you would walk it along the way, all the way to the other side that it needs to be. And once that it walked that line, that exactly where the spit lied, it would split the rock. It would be like a laser cut precision all the way from the top to the bottom of the rock. Why? That was the power that it had in the mouth. That small little tiny worm had that type of power to split boulders of rock. Similarly, the Jew has the same type of power with his mouth. The Goyim, their power is in their hand, the power is with their might. Our power is in our mouth. And the power of the mouth, the power of speech, is keneged hakol. It has the power to outdo everything else. Rabbi Shimon Bar Yochai says that the mouth of a Jew is actually the conduit, the pipe that connects all the world, connects all the abundance that we want to draw from the heavens down to us. It's all connected to the mouth of a Jew, and we have the power above all the goyim because we have access to it. The Gemara in Yerushalmi says that a person, Rabbi Shimon Bar Yochai in the Zohar, as well as the Gemara Yerushalmi brings, that a person is not allowed to curse, a person is not allowed to lie, a person is not allowed to use words that are profane or words that are or dirty words. A person should not dirty his mouth with evil speech, with gossip. Now, when a person uses his mouth with all these things that we just mentioned, he filthies that pipe, he dirties that pipe, he clogs up that pipe. It's just like how clear water has the power to rejuvenate, to purify. Similarly is when a person has a clean mouth. When a person has a dirty mouth and uses his mouth for all the wrong reasons, it clogs this conduit that Rabbi Shimon Bar Yochai was talking about, that it allows us to draw all the abundance from the upper heavens. מצאנו אצל דוד המלך שהיה לו את השלמות הזאת, שתי הקצנות. אומרת הגמרא הקדושה, על דוד המלך נאמר, דינו הרצני, שהיה נכנס לבית כנסת, לבית מדרש, היה עדין כמו תולעת, לא תרגיש בו. אבל שהיה יוצא למלחמה, היה חזק כמו עץ. עץ קשה מאוד. זו התכונה של יהודי. מצד אחד, הנפש שלו רכה מאוד. תלויה תמיד באבינו שבשמיים. תמיד רק באבינו שבשמיים. בהכנעה, ענווה, פשטות, דרך ארץ, תמימות, קדושה. אבל שצריך זמן אמת מול יצר הרע, מול ניסיונות, קשה כמו עץ. מה שלא תעשה לא תפיל אותו. וזה מה שמורה אור החיים הקדוש. תולה, רמז לבן תורה, ליהודים מקיים מצוות, עובד השם, להיות בשתי הקצנות. צד אחד תכלית הענווה, ולדעת שהענווה זה לפי הכוח ולפי היכולת, אין ענווה לאחר היכולת. מי שמסתכל $1,000 בחודש, אומרים, הוא אדם מאוד צנוע. ויש אחד מסתכל $100 מיליון בחודש, אומרים, הוא מאוד צנוע. זה אותו דבר. זה שמסתכל $1,000 בחודש, אין לו אפשרות אחרת.
אבל זה שמסתכל ב$100 מיליון בחודש, יש לו המון אפשרות, ואפילו זה הוא נוהג בפשטות. פה זה שייך. הענווה היא לפי היכולת. להגיד הוא ענוותן זה טוב, אבל מה יש לו למכור? כמה הוא יודע תורה, כמה מצוות יש בידו, כמה מעשים טובים יש בידו. זו שאלה גדולה. יהודי צריך להיות כלול מהכל, וזה כוח גדול של יהודי. יש בו מצד אחד ענווה גדולה, אבל יש לנו לזכור שאדם עם ענווה, יש לו כוח להכיל כל אחד. הוא יכבד כל אדם. אף פעם הוא לא יתגאה לאף אחד. תמיד הוא יכבד כל אדם, הוא יוקיר כל אדם, הוא יעשה כבוד לכל אחד, הוא יעריך כל אחד, הוא ייתן מקום לכל אחד. גם השם ייתן ל10 ילדים לעין הרע, הם פורת יוסף. כולם הצליחו, אתם יודעים למה? כי כל בן יהיה לו את המשקל. אף פעם ילד לא ייפגע ממנו, אף פעם אדם זר לא ייפגע ממנו. תמיד הוא יכבד ויוקיר ויעריך כל אדם. בשביל זה, יד לוחצת יד. יד לוחצת יד. ילד שאבא ואמא מעריכים אותו ואוהבים אותו, הוא לא מחפש משהו במקום אחר. ילד מחפש ברחוב, כאשר הוא לא מקבל בבית. אבל כשהוא מקבל בבית הכל, ויש לו כבוד, שמח, טוב לו, הוא לא יחליף את אבא ואמא. אבא ואמא זה לא רק אבא ואמא, זה החברים הכי טובים של החיים שלנו. אוי ואבוי ליום השחור, שאבא ואמא זה לא החברים הכי טובים. אוי ואבוי ליום שמישהו תופס את המקום הזה. השאיפה שלנו היא תמיד החברים הכי טובים שלהם. ככה אנחנו בונים אותם, אנחנו קושרים אותם איתנו, אנחנו עוזרים להם, אנחנו מסייעים להם. בעזרת השם הם גדלים, ויגדלו ישר ונכון וטוב. ישתבח שמו לעד, נראה ברכה בעמלנו. וזה כוח גדול. וזה העניין של תורה. הוא אומר לך, בן תורה יהיה כמו התולעת. לזכור שהכוח שלה בפה שלה. אנחנו צריכים לשמור את קדושת הפה והלשון. אסור לפתוח פה לשטן אף פעם. אמרו קורונה, לא קורונה, שמה קורונה. לא להיכנס לזה. תגיד, הכל מאיתו יתברך. ישתבח שמו. כנראה שהם רוצים לשב בבית. נקיים אשרי, יושבי ביתך. מה אתם רוצים? נעבוד מהבית, מה קרה? נלמד תורה יותר. יש לנו יותר זמן לפתוח את הספרייה, להיכנס, קצת לרוץ על תנ"ך על הסדר, משניות על הסדר, קצת גמרא בבלי, ירושלמי, קצת שולחן ערוך, קצת חסידות, קצת בצור ירו, קצת אמרי נועם, קצת חלב הארץ. ככה ממשיכים, מתעלים, מתקדשים, קצת תהילים כל יום, איזה יופי. אחר כך בא השם השני, פובה. פובה זה רמז לבן תורה. פה וו. פה של בן תורה, פה וו. וו זה כנגד ווי העמודים. כל התורה מתחילה בוו. ספר תורה, יש בו 245 עמודים. וכל העמודים מתחילים בוו. וו. חוץ מ6 עמודים, זה גם וו. וו עמודים שלא מתחילים בעוד וו. 6 סדרי משנה. כל התורה שבעל פה מתקפלת תחת וו, סדרי משנה. וו, זה נקרא וו החיים, וו ההמשכה, להמשיך חיים לעולם, להמשיך ברכה לעולם. וו זה רמז לבנים, להמשיך שפע בעולם, להמשיך ברכה. זה פה וו, פה של יהודי חייב להיות פה קדוש. פה קדוש, קדוש, קשור תמיד בהשם יתברך. ואין קדושה כקדושת התורה. אדם שלומד תורה הוא מקדש את הפה שלו, מקדש את הצינורות שלו, וככה הקדוש ברוך הוא משפיע ומריק עליו שפע עצום בכל העולמות. בכבוד הרב. David HaMelech, he was a prime example of a person who was able to harness this, or to emulate what we're speaking of. He was complete, he had shlemut in this. When he went to a place of worship, he went to the synagogue, if he went to a Bet Midrash, over there, it would be like a worm, tiny, unnoticeable, with no gava, with no pride. But when he went to war, he was strong like a tree. As a lead, when he went to Torah learning, he was humble. When he went to fight, he was a warrior, he was strong, he was a leader, and that's a Jew. That's the epitome of a Jew. You can learn how to be a prime example of a Jewish person from David HaMelech, the way he emulated what we're learning today. When it comes to the way that Avinu Shebashamayim, Hashem,
views us. He wants us to have anava. He wants us to be simple. He wants us to have derech eretz, and we need this to achieve this, to reach true our true destination of emet. You see, when we have a lot of trials, it becomes very, very difficult when the Yetzer Hara challenges us. When we have that over there, we have to be very tough. But when it comes to Torah learning over there, we have to be soft. They have to take those two pathways. When you're a ben Torah, when you're a person who is a Torah learner, there are two sides to it. You have to have your anava. You have to have your side that you're humble, and you have to know your power, and you have to know your potential. And when you have that, then you can see, then you have to apply it. So for example, if a person is making $1,000 a month, and he is tsanua, he's very humble, and he's very down to earth, and you have another guy who's making $100,000 a month, and he's also tsanua, he's also humble. Where in these two examples do we see a true showing of being humble? The guy that earns $1,000 a month, he has no other choice but to be humble. You know, with that type of salary, with that type of money, there's no other option for him but to be humble. But when a person is making $100,000 a month and he's still humble, that is showing that he is applying his power and he's applying his ability to be enough. You know that when a person is able to do something like that, you're able to see that the Torah is shining through him. You're able to see that how many good actions are coming through his hands, because you can see that there's a challenge over there and he's overcoming it. A person, when he has anava, when he's humble, he's able to demonstrate it by honoring every single person, that he gives value to every single person, that a person like that does not let his haughtiness or his pride take over, but even though he has the ability to, he chooses the Torah way of being humble. For example, a person can even have 10 children in the house, and each single child is going to get the proper attention. Each child is going to get the proper importance that they deserve. And no stranger can ever come and harm that relationship between the children and the parents, because one hand shakes the other. In other words, when a child feels that he's loved, when a child feels that he has importance in the family, when a child feels that he is given attention, he's not going to go outside to look for attention. Nobody from the outside is going to be able to draw him away from the family or from his values. When a child feels happy, when a child feels good, when a child feels protected, why would he want to exchange that for anything else? The ima and the abba, the mother and the father, are his best friends. And as a matter of fact, we strive to be best friends with our children, because nobody can even come and switch that around for us. This is, the parent's job is to help the child, to raise the child, to bring the child to a place where they feel close to their parents, like as if they're friends, to give them that sense of comfort and sense of security. And in return, we get the blessings of these children. Just like the worm has the power in its mouth, the power in its tongue, we are not allowed to open up the mouth to the devil. There's a saying that says, "Al tiftach pe la satan." Don't overtalk. Don't say things that are not that the devil might be able to work with. That's why when we say over here, everybody says corona, corona. It says we look at it differently. We see it, as the pasuk says, we're enjoying the fact that Hashem wants us to stay home. We're not scared of the virus. We're enjoying it. All of a sudden, we see we're using our library even more. We're learning a lot more. We're learning more of all the different books that are out. More Ibn Noam, more of the all the different books that are out there. We read more Tehillim,
And we see that this time off has actually helped us become a little bit higher a little bit holier in our service. When we go back to the names of the children of Issachar, the second name was Fuva. Fuva, again, these are Torah learners, so the name of Fuva had to be connected to a Torah learner. So if you take the word Fuva and you split it, it turns into Pei Vav, mouth and the letter Vav. What does it mean? It says the mouth and the number 6 have a very strong connection. We might not have known this, but the Sefer Torah is actually compiled of everything is written in Vav in the Sefer Torah. There are 245 scrolls that are all tied together, and every single one, if you pay attention, has the letter Vav that it starts with. Every single page of the Torah scroll starts with the letter Vav, except for 6 pages that don't start with Vav. So there again, you see that the Vav is relevant. So every single page starts with a Vav, except for 6 pages that don't start with a Vav. So again, there's a number 6. Also, we have the Shisha Sidei Mishnah. The Mishnayot, we have 6 books. There's the Vav again. We also know that the Vav corresponds to the life that brings the abundance. Vav also corresponds to the children that bring all the shefa, all the abundance to the world. Pe Vav. This is the mouth of a Jew. And the mouth of a Jew has to be holy. And the way that it stays holy, the Kedusha comes to Kedusha to Torah. The only way that you can become holy is only if you align yourself with the Torah and the Torah learning. And anyone who's able to sanctify himself, anyone who's able to draw all this holiness through his speech, he's able to bring a lot of abundance into his life and through pipelines that are connected to it. זכינו, הקפנו 2 בנים מתוך 4 בנים של יששכר. עוד 2 זה עוד שיעור, אז אנחנו נניח את זה לפעם אחרת. אבל במילה אחת, ישוב זה שיהיה אדם מיושב ממתון, מה שנקרא לכבות הנרבים, ושמרון להיות שמרן, לשמור מסורת אבות, לשמור על הדרך. שמרון גם לקדש עם שמיים. אנחנו יוצאים בין הגויים, יוצאים בין אומות העולם, בין עמים זרים. צריך להיזהר שלא יתחלל שם שמיים. שמי שיראה יהודי תמיד יגיד, אשרי שזה ילד, אשרי שזה גידל. אני רוצה לברך מעומק הלב כל אחד מבאי השיעור היום. היה לי הפתעה גדולה לראות את מוטי שלנו איתנו, גם אלי, גם שמעון, לאריכות ימים ושנים. רוצים להקדיש את השיעור גם לרפואת יצחק אהרון בן מרים חיה, השם ירפא לו, בכלל כל חולה עמו ישראל. אני מאוד שמח, נהנה ומתרגש לראות את פניכם היפות ומאירות כל שבוע. זה פשוט תענוג לראות אתכם. כשאני רואה אתכם, יש נפקא מינה אחת. פשוט שאני זוכר על מי אני מתפלל כל השבוע. פשוט לראות את הפנים שלכם ולהתפלל עליכם בלי נדר כל יום. זה מעלה גדולה. אשריכם ואשרי חלקכם. השבת היא שבת מברכין. קבלה בידינו מאבותינו. אבא האהוב שלנו רבי יורם מיכאל זכרו לטוב. כל חודש הברכה שלו מתחילה בשבת מברכין. מברכין החודש יהיה השבת, סגולה גדולה לגמור כל התהילים. מנהגנו שלנו לפני התפילה. אצלנו בקהילה שלנו, המאיר לארץ, אבא תיקן לנו, לפני התפילה, אנחנו מתחילים תפילה ב5 בבוקר, אז ב3 כבר הקהל מתרכזים, 3 בבוקר, עושים כל התהילים ברצף, ואחר כך עושים תפילה מיוחדת, ויש שמחה גדולה. אבל זה פותח מאסטר, פותח כל החודש. הרבי כותב, יועילו ולזרעו ולזרע זרעו. אשר מי שיספיק השבת, לקרוא כל התהילים להצלחת עם ישראל, וגם להצלחת כולנו, בגאולה האמיתית והשלמה, בקרוב, נראה אתכם ששים ושמחים, נזכה לגאולה שלמה ברחמים, יהיה לכולנו חודש טוב ומבורך, וניפגש יום ראשון הבא, נראה את כולכם, והפנים שלכם זורחות כמו שמש, יפים ומהירים, ותעשו הרבה פרנסה השבוע, ולכם הרבה ברכה בפרנסה,
ואני צריך לקבל השבוע, אני רוצה לקבל מייל מכל אחד מכם, להגיד שברוך השם, יש התקדמות. העיקר, אפילו צעד אחד זה גם התקדמות. והרבה התקדמות, הרבה ברכה, הרבה שמחה, הרבה שפע. שבוע טוב לחברים שלנו, מקנדה, יש לנו מקנדה איתנו, מפנמה, ממיימי, מניו ג'רזי, מעוד מקומות שאני מזהה, אשריהם ואשר חלקם. שמשמח אתכם, ייתן לכם נחת, ייתן לכם בלי סוף שמחה, שלווה בבית, אהבה ואחווה, שלום ורעות. וגם בפרנסה, אמן, לא יזיק אם תתעשרו גם בעזרת השם. השם ייתן לכם נחת ושפע, נכדים, נינים וצאצאים, יפים, בריאים ושלמים, אמן כן יהי רצון. Amen. The rabbi wanted to let us know that we merited to learn out of the 4 names of the sons of Issachar. The other 2 we will learn at a different time, but in short, he still wanted to let us know that that Yeshuv, which was the 3rd name, is corresponding to a person that is Meyushav, that has he has a peace of mind. He's a person who's able to be calculated and make the right decision. Shimon, the 4th name is Liot Shamran, be able to guard, to protect yourself when you're living in the diaspora and from all the Gentiles. And then the rabbi just wanted to conclude with giving us once again an additional blessing that this is very enjoyable for him, and it's very emotional for him every single week to see our faces and to see our presence. He wants us to know that he's praying for us every single week, that we are in his prayers, we're in his mind, we're in his heart. He just wanted to mention that this particular Shabbat is Shabbat Mevarchin. Shabbat Mevarchin is the Shabbat right before Rosh Chodesh. And he shared with us once again a custom that he is from his father, Yoram Abergel, that says that that they used to read a book of Tehillim before prayer, an entire book of Tehillim before prayer. That was their custom in Shabbat Mevarchin. And the way they would do it, they would wake up at 3 o'clock in the morning, they would read the entire book of Tehillim, and then they would have a real heartfelt tefillah right after. So he's recommending to us that we should do that as well and take it upon ourselves. There's a big inyan in it. Furthermore, he wanted to tell us that we should all merit to redemption, that we should have a good month, that we should bless, that we should have health, happiness, success, financial success, that we should be happy, that we should have a lot of parnasa this week. Even if there's a little bit of an advancement, a little bit of an improvement, email him, let him know. He wants us to have a lot of blessings in our families, with our children, with our wives, with everything that we do. We should be peaceful and blissful, and all this should be bring you a lot of blessings, happiness, and abundance in all the parts of your life. If you have any questions, the rabbi will take it right now. פתוח לשאלות, בבקשה. רוצה להגיד לך תודה רבה שקיימו כל הברכות גם אצלכם. אמן כן יהי רצון ורעבה. מתוק מדבש, שמח לשמוע אתכם. ביוסף, כל הכבוד. יונל, אתה כאן? בטח, כבוד הרב. השם ישמח אתכם. וסלי היקר שלנו, וכל החברים, אחד לפי כבודו מעלתו. אתן לכם בריאות. גם הופתעתי לראות אתמול, וגם שמעון איתנו היום. והרבה חברים יפים איתנו, כל הכבוד. אנטוני כמובן, וברוך, ויהודה, ונתנאל הצדיק שלנו, איפה הוא? נתנאל איתנו מותק. וגם הרוקח שלנו, מיכאל הרוקח. וכל אחד מאברהם הצדיק שלנו, אבי משומע אבי, אין ככה בעולם. וגם ברוך, איפה רבי ברוך, איפה הוא? אין כמו ברוך שלנו. חיוך שלא ייפסק לעולם, אין לכם נחת, שבוע טוב. שמוליק, אוהבים אותך שמוליק. אם הייתי בפנמה, איזה נשיקה הייתי נותן לך על הראש. תאריך ימים יחד עם מוטי וורדה ומושון והחתנים. שמחנו מאוד לשמוע אותך ולראות אותך. אני נהנה לראות אותך, אבל כל שבוע, כל יום ראשון ניפגש.
ירבו שמחות בישראל. להתראות חברים, שבוע טוב. אוהב אתכם, חושב עליכם ומתפלל עליכם. אמן.